Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna. So we're on Canto 10, Chapter 1, Text 40. И сегодня мы читаем 10-ю песнь, 1 главу и стих 40. Okay, so text 40, Vrajams, Tishtan, Padaikena, Yataivaikena, Gachchati, Yata, Trina, Jalokaivam, Dehi, Karma, Gatim, Gataha, Vrajams Tishtan Padaikena, Yataivaikena Gachchati, Yata Trina Jalokaivam, Dehi Karma Gatim Gata, Vrajams Tishtan Padaikena, Yata Vaikena Gachchati, Yata Trina Jalokaivam, Dehi Karma Gatim Gata. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. This is the process of the soul's transmigration from one body to another. Yeah, we'll do it one and one. Окей, so, перевод и комментарий о божественной милости Чайтанья-чаритамрита с вами Шрилой Прабхупадой. Подобно тому, как человек, идя по дороге, сначала ставит на землю одну ногу. At the time of death, according to his mental condition, the living being is carried by the subtle body, consisting of mind, intelligence and ego, to another gross body. А затем поднимает другую, или гусеница сначала заползает на следующий лист растения, а затем только покидает предыдущий. Обусловленная душа сначала находит прибежище в новом теле, и только потом покидает прежнее. When higher authorities have decided what kind of gross body the living entity will have, he is forced to enter such a body, and thus he automatically gives up his previous body. Sorry, it's already commentary. It's a commentary already, yeah? We're reading the purport. Oh, yeah? You lost me. Yeah. When higher authorities... Комментарий. Так происходит переселение души из одного тела в другое. Живое существо в соответствии с своим психологическим состоянием в момент смерти переносится тонким телом, которое включает в себя ум, интеллект и эго, в другое грубое тело. После того, как высшие силы решили, какое грубое тело будет у данного живого существа, его заставляют войти в это тело, оставив предыдущее. Dull-minded persons who do not have the intelligence to understand this process of transmigration take for granted that when the gross body is finished, one's life is finished forever. Тупые люди, не способные понять механизм переселения души, считают само собой разумеющимся, что если грубое тело человека умерло, значит он умер навсегда.
Such persons have no brains with which to understand the process of transmigration. Таким людям просто недостает ума, чтобы понять, как происходит переселение души. At the present moment, there is a great opposition to the Hare Krishna movement, which is being called a brainwashing movement. Движение сознания Кришны сталкивается с мощным противодействием со стороны тех, кто обвиняет нас в промывании мозгов. But actually, the so-called scientists, philosophers, and other leaders in the Western countries have no brains at all. Но на самом деле у так называемых ученых, философов и других лидеров общества в западных странах вообще нет мозгов. The Hare Krishna movement is trying to elevate such foolish persons by enlightening their intelligence so that they will take the advantage of the human body. Движение сознания Кришны пытается поднять этих глупцов на более высокий уровень развития, просвещая их, чтобы они могли воспользоваться преимуществами человеческой жизни. Unfortunately, because of gross ignorance, they regard the Hare Krishna movement as a brainwashing movement. К сожалению, из-за своего невежества они считают, что в движении сознания Кришны людям промывают мозги. They do not know that without God consciousness, one is forced to continue transmigrating from one body to another. Им неведомо, что душа, не обладающая сознанием Бога, вынуждена снова и снова переселяться из одного тела в другое. Because of their devilish brains, they will next be forced to accept an abominable life and practically never be able to liberate themselves from the conditioned life of material existence. В следующей жизни такие люди из своего сатанинского склада ума будут вынуждены получать отвратительное тело и практически никогда не смогут освободиться из плена материального бытия. How this transmigration of the soul takes place is very clearly explained in this verse. В данном стихе наглядно объясняется, как происходит переселение души. Okay. So just as a person traveling on the road rests one foot on the ground and then lifts the other, or as a worm on a vegetable transfers itself from one leaf and then gives up the previous one, the conditioned soul takes shelter of another body and then gives up the one that he had before. Еще раз стих. Подобно тому, как человек, идя по дороге, сначала ставит на землю одну ногу, а затем поднимает другую, или гусеница сначала заползает на следующий лист растения, а затем только покидает предыдущий, обусловленная душа сначала находит прибежище в новом теле и только потом покидает прежнее. So, there's a number of points that we can take note of. И вот тут несколько моментов, о которых можем поговорить. First thing is that this 10th canto, Prabhupada began work on this in early February 1977. И Шрила Прабхупада начал работать на 10-й песню в начале февраля 77 года. We had been in Bhubaneswar in the early part of the month. И мы были в Бхуванешваре. And then Prabhupada, whilst he was there, he finished his last purport to the 9th canto. И когда мы были там, Прабхупада закончил последний комментарий на 9-ю песню. And then I think on January the 28th or 29th, then he began work on the 10th canto. И, насколько я помню, 29 или 28 января он начал работать над 10-й песней. We weren't sure which canto he was going to do, actually, once he'd finished the 9th canto. И после 9-й песни мы еще точно не знали, за какую песню он возьмется. Because in August, at Janmashtami, Prabhupada was in New Delhi, and we were on a morning walk, and he mentioned that he was coming close to the end of the 9th canto, and that he was thinking to skip over the 10th canto and go directly to the 11th and 12th cantos. И в августе мы были в Дели на Джанмаштами, и Шрила Прабхупада упомянул, что сейчас он заканчивает 9-ю песню, и, возможно, он хотел пропустить ее и начать, чтобы перевести 11-ю и 12-ю песню. And the reason why, of course, was because he said, I've already done the 10th canto in the form of the Krishna book.
И он говорил, что причина была в том, что на самом деле он уже перевел 10-ю песню, которая была в форме Anyway, книги Кришны. as it turned out, when we were in Bhubaneswar, he came to the end of the 9th canto and immediately went into the 10th canto. Ну, так или иначе, когда мы были в Бхуванешваре, когда Прабхупада закончил 9-ю песню, он начал переводить 10-ю. Yeah, so I remember Pradyumna, he was Prabhupada's Sanskrit editor, so he was with us in Bhubaneswar. И я помню Прадюмна, он был редактором санскрита, и он поэтому всегда был с нами, и он был тогда тоже в Бхуванешваре. And he was so excited that Prabhupada's now going to start work on the 10th canto. И он был так вдохновлен, что, сейчас Шрила Прабхупада начнет работать на 10-й песне. So he stayed up in the middle of the night to hear what Prabhupada was translating. И он просыпался посреди ночи, чтобы подслушивать, слушать, что же там Шрила Прабхупада переводит. Actually, the place that we were staying was a small brick hut with 2 rooms. Prabhupada was in one room, we servants were in the other room, and the dividing wall was only like 6 foot, 7 feet high, and then there was an open gap between the wall and the room. So you could hear clearly everything that was going on through the wall. И там, где мы останавливались, это была небольшая хижина, сделанная из кирпича, она была разделена на 2 комнаты, и вот эта смежная стена, она была не до самого потолка, и было очень хорошо слышно, что же там в другой комнате происходит. Now just recently that cottage, Tirthastan, has been demolished by the demonic leaders of the Bhubaneswar Council. И только как раз недавно вот эти демонические лидеры, которые сейчас управляют районом Бхуванешвар, они снесли это здание. So all Prabhupada's area, they built a road on it. То есть все это место, где жил Прабхупада, сейчас разрушено, и они там дорогу построили. So there also, Prabhupada says here about the foolish, less intelligent leaders. That's an example of being foolish and less intelligent. И как раз Шрила Прабхупада упоминает в этом комментарии глупых и не обладающих разумом лидеров, и как раз вот эти пример таких лидеров. Anyway, that business is going on after Prabhupada's disappearance. Да, но это уже происходит после ухода Шрилы Прабхупады. But it was going on before his disappearance also. Ну, то же самое и происходило до того, как он еще был здесь. So he mentions here that at the present moment, so that's 1978, 77, we're being attacked. The Hare Krishna movement is being labeled as a brainwashing movement. И как здесь Шрила Прабхупада пишет, что в то время, это 77-й год, он говорит, что на нас, на движение Хари Кришна нападают, обвиняя нас в том, что мы промываем мозги. So throughout 1976, there was some increasing agitation against the Hare Krishna movement, especially in America. И в 75-м, 76-х годах была очень напряженная обстановка, и там очень сильно нападали на движение. When Prabhupada arrived on the mainland, he had been in Hawaii for 1 month. Then we flew to Los Angeles on the 1st of June. Which year? 1976. В 76-м году мы из Гавайев прилетели в Америку. So we spent 11 days in Los Angeles. That was the first port of call. И мы провели 11 дней в Лос-Анджелесе. Это была первая остановка. And the Sunday feast was going on. And as it was going on, Prabhupada was giving a darshan in his rooms at the back of the temple complex. И там был воскресный пир, и в это время Шрила Прабхупада давал даршаны там в задних комнатах комплекса. But on the front side, on what Cpикер Avenue, there was a whole thing going on. Но там впереди, перед этим зданием, там происходило, что-то происходило. There was about a dozen people with these placards, signs, you know, saying various things and trying to condemn the Hare Krishna movement. И там люди где-то около 10-12 человек стояли там снаружи с плакатами, которые там как-то очерняли движение. And they were giving out a pamphlet. Yeah. They giving? No, they were giving out a pamphlet. И они раздавали эти, как они называются, буклеты. They listed all the horrible things that the Hare Krishna movement was doing to their children because it was being organized mainly by parents
whose children had become devotees. И там в этих буклетах было расписано, какие ужасные вещи делают эти страшные люди с Хари Кришной, с их детьми. Потому что все это было организовано в основном родителями, дети которых стали преданными. Of course, to say children, they were all adults. It was a misnomer. I mean, all our devotees were all adults. There was no question of small children. И, конечно же, они говорили слово «дети», но на самом деле там детей-то не было, все преданные, они были уже взрослыми людьми. But the parents, anyway, despite the fact that their so-called children were now adults and capable of living their own lives and making their own decisions, the parents were very agitated. Но несмотря на то, что эти так называемые дети, которые уже были взрослыми, могли принимать свои осознанные решения, но родители не принимали это в расчет и все равно очень сильно беспокоились по этому поводу. One of the things they complained was that their children had given up their previous lifestyle and taken up this very radical form of religion, so it can't be a true religion. И они очень сильно жаловались на то, что их дети, они оставили этот нормальный и привычный образ жизни и приняли эту очень радикальную форму религии, которая должна быть не истинна, потому что она слишком радикальна. It was a complete shock that their kids, who they'd spent maybe 20 years feeding and clothing and educating, would suddenly give it all up and join this weird sect from India. И для них это было совершенным шоком, что их дети, на которые они 20 лет, они их кормили, одевали, обучали, и тут они в один момент отказываются от этого всего и присоединяются к какой-то странной секте. So eventually they hired some gundas, thugs. И они наняли этих бандитов. They started up their own little, what was it, like a citizens action group or something. I forget the name of it, but it became known as the deprogrammers. И они там организовали целую организацию, которая называлась депрограмматоры. So they figured that you couldn't make such a radical change in consciousness by ordinary means. Not, it must have been done by some trickery. И они не могли поверить, что такое сильное изменение в сознании может произойти естественно, и они думали, что за этим стоит какой-то трюк. And during the Korean War, America was fighting in Korea around 1950 or 51, like that. И там во время Корейской войны, когда Америка сражалась с Кореей в 55-56 годах, so any American soldier or pilot that was captured by the North Koreans, they were held. They weren't killed, but they were held, and they were put into concentration camps. Там все военнопленные, американские военнопленные в Корее, их помещали в специальные концентрационные лагеря. And then day and night they would bombard them orally and physically until they surrendered. И они их там пытали физически и вербально до тех пор, пока они не сдавались. And then they would put a TV broadcast with some American soldier that had been captured. И после этого они записывали на видео и потом это транслировали как записи вот этих захваченных солдат. The soldier would glorify North Korea and condemn his own country, America. И на этом видео этот солдат, он там прославлял, какая замечательная Северная Корея, и он проклинал Америку. So that process that the North Koreans employed was to, in order to get the Americans to denounce their own countries, that process became known as deprogramming. И вот этот процесс, как севернокорейцы, они заставляли этих американских солдат наговаривать на свою страну, он стал известен как депрограммирование. And well, at that time, not so much the word deprogramming, but brainwash. И даже не депрограммирование, а используется термин, это промывка мозгов. So brainwashing means radically altering a person's consciousness. И промывка мозгов — это какое-то очень радикальное изменение сознания человека. By coercion, by force. С помощью какого-то силового метода. So now in 1976, 75, 76, like that, these parents began accusing not just the Hare Krishna movement, especially us, but there were other groups as well,
and they started to condemn our activities, and they were labeling us as brainwash activities. И вот как раз вот в 75-60-х годах вот эта группа родителей, они начали обвинять движение сознания Кришны, еще и все тоже другие религиозные движения, в том, что мы занимаемся промыванием мозгов. And they were adopting various tactics to try to rescue their children from the cults. И они начали применять разнообразные тактики, как спасти своих детей из-под влияния культов. So, say some devotee goes out on Sankirtan selling books on the street. И там преданный какой-нибудь выходит на Санкиртан распространять книги. Then the deprogrammers, they would hire these thugs, and they would come racing up to the roadside, jump out, grab the devotee, throw him in the car and run off with them. И там они наняли этих бандитов, которые просто они схватали преданного на улице, запихивали в машину и уезжали. So there were a few instances of that. И было там несколько таких случаев. And then finally, I think about October 76, then the whole thing came to a head. Well, the whole fight between the deprogrammers and the devotees, it came to a kind of peak. И там где-то в декабре 76 года вот эта вся борьба между депрограмматорами и движением сознания Кришны, она достигла пика. So a couple of the devotees, Adi Keshava Swami at that time, he was in charge of New York Temple, and then two other devotees, Batu Gopal and I just forget the woman's name, but there was a boy and a girl, and the temple officers, they were all brought to court and charged with brainwashing. И там нескольких преданных, Ади Кешава с вами, еще несколько других преданных, их позвали в суд по обвинению в промывке мозгов. So it became a big issue. It was in the front page of all the major newspapers, the Times, New York Times, and other big prestigious journals. And there was a lot of discussion going on whether adults should be allowed to choose whatever religion they like, and whether these deprogrammers, you know, they should be stopped somehow or another. И это было очень такое громкое дело, оно было на всех главных страницах основных журналов и газет, и там была большая дискуссия о том, что имеет ли право взрослый человек выбирать религию по своему усмотрению, и имеют ли право вот эти депрограмматоры как-то вмешиваться. So Prabhupada was in Chandigarh when we first got news about this deprogramming and the court case in New York. Where? Sorry. Prabhupada was in Chandigarh. Chandigarh is about 4 hours drive north of New Delhi. Прабхупада был в Индии, в Чаннигаре, когда он получил эти новости о этих депрограмматорах. And he'd been there 6 days, and we were having a press conference. И там было Прабхупада был 6 дней, там была пресс-конференция. And we, at that point, had not heard about what was going on in America. И мы были там, и мы не слышали о том, что происходит в Америке, мы не знали этого. But one of the reporters, he'd been reading about it. Но один из репортеров, он прочитал об этом. So he asked Prabhupada a question about, well, aren't your devotees, you know, brainwashing, or they've been captured and taken to court? One of them has been charged with extortion. What do you say? И он сказал, ну, что вы можете на это сказать? Вас обвиняют, что вы промываете мозги, вот на некоторых ваших учеников подали в суд, кого-то даже депортировали, то есть что вы можете сказать по этому поводу? That, you know, they had taken some money from some parents of a devotee by surreptitious means. И что там кто-то вытянул деньги обманом из родителей какого-то преданного. So Prabhupada immediately denied that we'd done anything wrong. И Прабхупада сразу же отверг все это, он говорит, нет, мы ничего неправильного не делаем. Yeah, even though he had not read anything and we hadn't heard anything, but Prabhupada's first reaction was, we have not done anything wrong. И хотя Прабхупада ничего об этом не знал, его первая реакция была, что нет, мы ничего плохого не сделали. Yeah, so it was kind of serious. И это было очень серьезно. But Prabhupada was very fired up. Но Прабхупада был очень вдохновлен. Yeah, he wasn't at all dismayed that, you know, we were being attacked.
Он не просто так опустил руки, нет, на нас нападают. Rather, he said, now we should mobilize, take this to the court, and fight them for years together if we have to. Но Прабхупада сказал, нет, мы должны взять себя в руки, собрать все силы и сражаться, ответить им. То есть нужно довести дело до суда и разобраться с этим. So he began from that point receiving regular newsletters and reports from his GBCs. И с того момента Прабхупада начал получать регулярные отчеты от GBC. And he was giving them advice on how to deal with the court case. И Прабхупада давал им наставления и советы, как проводить дальше это дело. And I remember Tamal Krishna Maharaj was there in America. They organized meetings between parents who were favorable to their children, becoming devotees, against parents that were trying to stop them. И Тамал Кришна Махараджа, он устроил встречу между родителями, которые были счастливы, довольны тем, что их дети стали преданными, и чтобы это было оппозицией тем родителям, которые недовольны. So it was a big fight. И это была большая битва. And I remember in February of 1977, Adi Keshava, the temple president, he was the one that was being taken to court, one of them. He came to spend a couple of weeks in Mayapur with Srila Prabhupada. И в 1977 году Ади Кешава, который в то время как раз на него подавали в суд, он приехал к Шриле Прабхупаде в Майяпур, чтобы провести с ним время. Yeah, and Prabhupada spent many hours discussing with him and other sannyasis how to deal with the issues and how to reply to the accusations that were being made. И Прабхупада провел с ним очень много времени, с ним и с другими саньяси, чтобы обсудить о том, как поступать в этом случае и как отвечать на эти все обвинения. So eventually the case did come to court. И в конце концов это все дошло до суда. And I think that was in March of 77. Это было где-то в марте 1977 года. And basically the judge, he was a very intelligent man. И судья, он был очень разумным человеком. So he said the issue here is whether or not an American citizen, adult, should be allowed to express their own faith in God according to, their own standards. Should they be allowed to proceed to worship God in their particular fashion? И он сразу же сказал, что суть этого вопроса заключается в том, имеет ли право взрослый человек, гражданин Америки, проявлять свою веру в Бога способом, которым он считает правильным. So in America, of course, they always like to see themselves as the land of the free. Потому что американцы, им нравится считать себя страной свободы. Yeah, that if you have a democracy, you can, throw somebody out, bring somebody else in. И потому что демократия, если вам кто-то не нравится, можете от него избавиться и избрать нового кого-то. And there are certain items in the Constitution of America which guarantee, in theory at least, freedom of religion. И, например, в Конституции некоторые пункты, они, по крайней мере, теоретически гарантируют человеку свободу вероисповедания. So the justice, he said, this is the essence of this case. Should adult Americans be allowed to practice the religion of their choice or not? И судья сразу сказал, что это суть этого дела, что обладает ли правом человек, взрослый человек, американец, исповедовать религию по собственному усмотрению. So he said this court should resoundingly support anybody who wants to practice his religion in their own way. They cannot be interfered with. That right cannot be interfered with by the government. И этот суд, он должен поддержать эту точку зрения, что человек может исповедовать любую религию по своему усмотрению, и на это не должно влиять государство. So Prabhupada said this was a great victory. И Прабхупада сказал, что это великая победа. Yeah. So he's mentioning this in this purport here. He mentions about brainwashing, the accusation. Here he says that these so-called leaders have not actually, there's no question of brainwashing, they have no brain. Да, и тут Прабхупада как раз в комментарии упоминает об этих всех обвинениях в промывке мозгов, но он говорит, что на самом деле те, кто так говорит, у них у самих нет мозгов. I mean, this is Prabhupada is very pointed in this
purport is very stern. И Прабхупада, это то, что он здесь говорит, очень так, очень сурово, очень конкретно. So, anyway, sometimes I would see that in the course of Prabhupada's travels, some incident might occur. He would discuss it maybe on a morning walk or, in his rooms. And then when he was writing his purports, whatever section of the Bhagavatam that he was on at that time, he would sometimes take the essence of the argument and then he would present it in his purports in a very philosophical way without naming exactly the individuals involved. But he would take the essence of their argument and then present the Krishna conscious viewpoint of it. И часто Шрила Прабхупада, когда он путешествовал, там случались какие-то ситуации или случаи, он эти случаи обсуждал при личных беседах во время утренних прогулок, и потом, когда он писал Бхагаватам, и вот в своих комментариях, вот в том месте, где он писал Бхагаватам, он, не называя каких-то имен, отвечал на этот аргумент, который был ему представлен в духе сознания Кришны. But here we see him getting very pointed. И здесь мы видим вот как раз один из таких случаев. And he was telling us that, yes, we wash people's brains. He was saying? He was saying, yes, we do brainwashing. И он как-то говорил, да, мы промываем людям мозги. Yeah, their brains are full of stool, and we have to wash it out. Потому что их мозги полны испражнений, поэтому их нужно промыть. So Prabhupada was, a fighter. Прабхупада был настоящим как бы бойцом. I mean, probably you all, of course, you're all from countries where the laws were much stricter and making it much more difficult to practice than, like Australia or America. So you know what's involved. But Prabhupada was, he was fighting. Да, и вы сами, наверное, знаете, вы сами всех из тех стран, где свобода не настолько широка, как, например, в Америке или в Австралии, намного больше трудностей для того, чтобы приковать свой путь, но Прабхупада всегда был очень решительно настроен. I mean, in the early days of the movement, we had problems in a lot of places. И в начале движения у нас были проблемы в разных местах. In America, in London, in Sydney, we were fighting with the police and the local city councils. В Америке, в Лондоне, в Сиднее, то есть были стычки с местным правительством. Yeah, so they were trying to stop us from going on Sankirtan, chanting and dancing and disturbing the peace. Они хотели остановить нас, чтобы преданные не могли распространять книги, выходить на харинамы, как-то говоря, что это типа нарушает мир. So in Sydney, when I joined, that was 1972, we were daily going out on Harinam. И я вот в Сиднее присоединился в 1972 году, и мы каждый день ходили на харинаму. We had not so many books at that time. В то время еще не было так много книг. And we were all brand new, so none of us really knew how to distribute the books. И мы все были новичками, и не особо никто не знал, как распространять книги. And every time we set foot on the street to do Harinam or to sell books, the authorities within 5 or 10 minutes would come, the police would come, and then grab us, take us to the police station. И всегда, как только мы не уходили на харинам или на распространение книг, буквально через несколько минут появлялась полиция, и нас всех забирали в полицейский участок. So they give some charge and then kick us out. Они выписывали какой-то штраф и отпускали нас. But the harassment became so frequent that within a couple of months we were not able to actually do Harinam anymore. Но это было настолько часто, что через несколько месяцев мы вообще не могли выходить на харинаму. And the police and the council, they would come and they would take photographs of everybody that was on the Harinam party. Then they'd take our names, and that was going to be used as evidence in a court case that they were bringing. И они в то время, они собирали доказательства, чтобы открыть дело, то есть они сфотографировали всех, кто ходил на харинаму, записали все их данные, чтобы потом подать на них в суд. Yeah. So we would go out, do our activities, they would come and, book us, and then we'd just carry on. И мы выходили на харинаму, они приходили, все записывали, а мы потом опять просто продолжали. So they had a system that they would take us to court, we would be fined, say $40. $40. Yeah, and
then after a few months, if we didn't pay the fines, then the police would come, they would raid the temple, they would grab the devotees who owed money to the courts and take us to prison. И там была у них система, что они вначале ловили преданных на хренами, все записывали и выписывали им штраф, например, $40. И потом, если штраф был не заплачен, через какое-то время они вламывались в храм, брали этих преданных, у которых не оплачен штраф, и садили в тюрьму. So one day, let's say, what was it? I think if you didn't pay the fine, then every $40 that was owing, you got 1 day in prison. If you didn't pay. If you didn't pay the fine. It was like 40 days in prison. Well, yeah, so like Korma, you know, our international chef from Australia, he got captured a number of times, so he owed about $400 in unpaid fines. So they came one day, they grabbed him on the street, actually, whilst he was playing the Mridanga, and they hauled him off in the police car, and he got 10 days in prison, $40 a day. И там была такая такса, что если ты не выплачиваешь эти штрафы, то за каждые $40 штрафа это 1 день тюрьмы. И вот это известный повар Курма, прабху, он там играл на мриданге на хренами, его поймали, у него было $400 неоплаченных штрафов, и он 10 дней провел в тюрьме. So in Sydney, our temple president at that time was Chiru Prabhu. И в Сиднее президент храма тогда это был Чиру Прабху. And he wrote to Srila Prabhupada that the council is bringing this case against us. So we want to know whether we should fight in court or not. If we go to court, then the lawyer's fee was like $1,000 a week or something, or a day. It was going to cost a lot of money. So he wanted to know whether we should hire a lawyer to fight on our behalf И он написал Шриле Прабхупаде, что Шрила Прабхупада, здесь местное самоуправление делает дело на нас, и что нам делать, то есть стоит ли нам нанять адвокатов, чтобы как бы судиться с ними, потому что адвокат это $1000, это стоит за его услуги, и он хотел знать, стоит ли это делать или нет. So should we fight, or should we just keep on going and get arrested? Да, стоит ли нам сражаться в суде, или нам просто продолжать, и вот так, что нас будут арестовывать и сажать в тюрьму? He said if we go to court and hire a lawyer, we'll have to take a loan from the American BBT because we don't have that much money. И он говорил, что если мы пойдем в суд и нам придется нанимать адвоката, то нам нужен будет заем из американской BBT, потому что у нас самих нет столько денег. The average collector or book distributor in those days would be we would sell back to Godheads. We'd probably collect about $5 a day. И средний распространитель в то время, распространяя журналы «Назад Богу», он приносил всего $5 в день. So, you know, we were 3 months behind with the rent on the property that we were. Мы уже даже за 3 месяца была просроченная арендная плата за место, где мы жили. So we had no money. I mean, то есть у нас никаких денег там не было. And therefore he was writing to Prabhupada, can we get a loan and we'll pay it back somehow later. И он писал Прабхупаде, что можем ли получить этот заем, который мы попробуем позже выплатить. So Prabhupada said, no need to hire any big lawyers. И Прабхупада сказал, не нужно нанимать каких-то больших адвокатов. Yeah, because if the case goes to court and we fight it and we lose, then the council has the legal right to arrest us. Потому что если мы пойдем в суд, и если мы проиграем дело, то у этого местного правительства, самоуправления будет легальное право постоянно нас арестовывать. So he said you should just go on with your Sankirtan activities as we please. Он говорит, и поэтому просто продолжайте свою деятельность санкиртаны, как уже делали до этого. Forget about the lawyers. If we have to go to prison, so be it. We're prepared. Да, и он говорит, что просто продолжайте делать то, что мы делаем, и если нужно пойти в тюрьму, ну что, мы к этому готовы. And at the end of his letter, he put what we call a postscript. И в конце письма он написал постскриптум. Yeah, an addition to the main letter. Дополнение. And he said there's no difference between chanting in the temple, chanting on the street,
or chanting in jail. И он говорит, на самом деле нет никакой разницы между воспеваниями в храме, воспеванием на улице и воспеванием в тюрьме. So we just carried on doing our Sankirtan as best we could. Мы просто пытаемся продолжать заниматься санкиртаном настолько, насколько мы можем. And they were taking their photos and names. И они там нас фотографировали, записывали имена. The case came to court. И это дело пошло в суд. None of us went to court. И никто из нас в суд не пошел. We were busy on Sankirtan. Мы были заняты санкиртаном. So they had their court case and they lost. И они пошли в суд, из нас туда никто не пошел, но они проиграли дело. The judge in his summary, our magistrate in his summary said, actually, he said why not let them chant? They add a lot of color to the city. И судья, заключение судьи было, то есть почему вы запрещаете им это делать? Дайте им возможность воспевать, они добавляют какую-то жизнь этому городу. So he must have, I don't know, maybe seen the devotees out on the streets. And we had a lot of favorable reaction. So maybe he was one, now he was dealing with the case, he dismissed the whole thing. And it became a big scandal. The newspapers were following very closely, you know, how the council was dealing with the devotees. И в конце концов этот судья, он, наверное, просто видел преданных на улице, и у него было такое хорошее отношение, потому что были те, кому это нравилось, и когда самоуправление проиграло суд, это был большой скандал, потому что пресса, она очень внимательно наблюдала за тем, как эти полицейские обращаются с преданными. What did I just say? What was that last bit? The last bit about that was a big scandal that yes. So one newspaper man, he calculated that the council spent over $10,000 to build this case and bring it to court, and still they lost. И один журналист, он провел расследование, что самоуправление, оно потратило $10 000, чтобы сфабриковать это дело, и они в конце концов проиграли. So eventually they stopped harassing us. И, конечно, сразу же все эти нападки прекратились. I mean, we just followed what Prabhupada told us. You know, just go ahead with your activities as we normally do. Sell my books, chant Hare Krishna, don't worry about. А мы просто делали то, что сказал нам Шрила Прабхупада, что не беспокойтесь, продолжайте то, что вы делаете, воспевайте, распространяйте мои книги, и все будет нормально. And it worked. И оно сработало. You know, we had complete faith in Krishna and Prabhupada. У нас была твердая вера в Кришну и Шрила Прабхупаду. In Melbourne, there was another guy there. He was quite ferocious. В Мельбурне там была тоже ситуация тяжелая. I forgot his Kami name, but he was the head council officer. И там был главный как-то рабочий этого как-то самоуправления. Not council officer, but they have a system, at least in Australia and most Western places, where you've got the police, and then the council hires its own enforcement people, you know, for giving out parking tickets or misdemeanors, minor things. For more criminal kinds of things, they use the police. So that two-tier system was in place. И там вот эта система, она в некоторых западных странах, в Австралии, например, что у самоуправления, там есть полиция, которая занимается криминальными делами, и есть у самоуправления нанимает как бы людей, которые мелкие штрафы взимают, которые не уголовные дела. So for what we were doing, you know, it was kind of, we were booked for like obstructing the traffic, making too much noise. Small things. So the police didn't get involved in that. И как раз то, что мы делали, находилось к этой категории, типа нарушение, это там как-то преграждать движение, шум. Yeah, the council guys, that was their job. И поэтому самоуправление, оно вот этим занималось, а не полиция. In Australia, if you were even giving out for free some pamphlet, it's illegal. И в Австралии, например, бесплатное распространение каких-то буклетов, это незаконно. So the council officers, they worked on that level. И вот эти офицеры, которые работают на самоуправлении, они как раз этим занимались. The leader of those men is a short, fat guy with a thick neck, looked like a bulldog. И как раз глава вот этого управления, он выглядел просто как бульдог, у него такая толстая шея, большое толстое лицо. So we used to call him Square Jaw. И мы его называли как квадратная челюсть.
So this guy was such a fanatic that he knew every devotee, their spiritual name and their legal name. И он был настолько погружен в это все, что он знал по имени каждого преданного, знал их мирское имя и духовное. And he would check up regularly how much money we owed in unpaid fines. И он регулярно проверял, сколько же мы там денег должны в этих неоплаченных этих нищетах, как они, штрафов. Yeah. Then when it came to a certain level, И когда оно все до какого-то уровня там поднималось, then he would go to the police, and because the council officers couldn't arrest, the police had to do that. No, But the police wouldn't do it on their own without the council requesting. So he would go and request from the police. Now, so many fines are owed, they're not paying, you have to come with me and arrest them. И там была такая система, что сами эти офицеры, они не могли арестовывать, но когда набиралось определенное количество этих штрафов, он шел в полицию и говорил, вот этот нам должен много денег, нужно его арестовать. So the temple that we had at that time was quite small. И храм в то время был очень маленький, который у нас тогда был. It was in like a terrace row, you know, all joined together. И там вот такие дома, террасы, когда все дома вместе. And every now and again, all of a sudden, 6 o'clock in the morning, the police would come. И в 6 часов утра приходит полиция. And they would come marching into the temple. We'd tell them, take your shoes off. Они замаршируют в храм, а мы им говорим, а ну-ка сними башмаки. This is our temple, you can't... But they would ignore us, of course. Да, мы говорим, это наш храм, а они говорят, нам все равно. And Square Jaw, he would identify which devotees owed money and then have the police arrest them and take them away in the van. И вот этот, как его, квадратная челюсть, он всех назвал. Так, вот он нам денег должен, он денег должен, он денег должен. So we had a front entrance and a back entrance. И там было два входа, был главный вход и задний вход. And you know, on the front side there was the regular road. И там вот передний вход, там была эта нормальная дорога. And on the back there was a laneway, like a small lane. You could drive a vehicle one way. А сзади была маленькая улочка такая, на которой только в одну сторону могла машина проехать. So we would park our van at the back. И мы парковали свой грузовик как раз сзади там. And then if the police came, they would come. I don't know why, but they never figured out that we had two entrances. Я не знаю, полиция сюда приходила, я не знаю, как они не догадались, что у нас два выхода есть. Но вот они почему-то только через главный входили. The cops would come in the front door. Полиция заходит через главный вход. And any devotee that owed any money, they would run out the back door, jump in the van, and drive off to some park. You know, go and do your japa or whatever. А все преданные, которые знали, что у них какие-то штрафы, они запрыгивали в этот грузовик, уезжали где-то в парк повторять джапу. So, anyway, it was a lot of fun. Это было достаточно очень много веселья. Yeah, but you know, they were really, you know, annoyed with us. Они очень... They was annoyed. Yeah, all the cities, the mayors. Все эти мэры, все это самоуправление, они очень, как бы мы их очень сильно достали. Yeah, and I think in those days, once a year, the heads of all the councils from Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth, they would have an annual meeting to discuss about governance. So one year, the number one topic was how to stop the Hare Krishnas from chanting on the streets. И там все главы самоуправления, у них есть ежегодное собрание, где они обсуждают, то есть какой-то план и что они хотят достигнуть в течение года. И в один год у них была самая главная тема, как же остановить этих Хари Кришна от воспевания на улице. Anyway, eventually things cooled down. В конце концов, конечно, все успокоилось. And they stopped harassing us. И они перестали приставать к преданным. But this case, the other case in America, that was much more serious. Да, но вот эта история в Америке, она была очень намного более серьезная. Because that was a question of whether we were actually a recognized religion and whether we were going to be allowed to practice our religion as we pleased. Потому что она как бы упиралась в то, что являемся ли мы настоящей религией и имеем ли мы право исповедовать свою религию. So this judge in New York, in March of '77, he gave his judgment.
И судья в Нью-Йорке в марте 1977 года как бы сказал свое постановление. And he said that the court must resoundingly enforce the freedom of religion of all individuals. And this is nothing to do with, there were lots of other charges, extortion and criminal charges. He dropped all of those. He said this is just about one thing, whether the American public should be allowed to practice the religion of their own choice. He said, and we have to resoundingly affirm that right. И он сказал, что мы сейчас в этом суде со всей силой, которой мы обладаем, должны утвердить это право, что любой свободный американец имеет право исповедовать ту религию, как он хочет, и он отверг все другие обвинения, которые там были в похищениях, еще что-то. After that, things died down. We got back to normal services. But Prabhupada said it was a great victory. И после этого все успокоилось, все вернулись к своему нормальному служению, но Прабхупада сказал, что это была великая победа. That we had gotten government recognition and approval. Потому что мы получили признание и поддержку правительства. So anyway, we got a few references in here. Prabhupada, after this purport, Prabhupada's referring to those court cases that were going on. И здесь Прабхупада пишет, что что движение сознания Кришны встречает противодействие. So as he says here, because of the gross ignorance of the police, they think that the Hare Krishna movement is a brainwashing movement. И здесь он пишет, что, к сожалению, из-за своего невежества они считают, что в движении сознания Кришны людям пробывают мозги. Okay. Anyway, all right, so we'll finish at this point. It's 9 o'clock. Здесь закончим, уже время. Anybody got any questions or comments? Какие-то вопросы, комментарии? Because I didn't really speak on the verse so Я, конечно же, так много по стиху не поговорил сегодня. But this is a nice example how a caterpillar transfers itself from one leaf to another. It reaches out when he's got a foothold on the one in front, then he lets go behind and moves on. So it's a good analogy how the soul is moving from one body to another. И это вот очень хороший пример в этом стихе, как гусеница, которая вначале уцепляется за новый лист, и только потом отпускает прежний. Это то, как душа переходит из одного тела в другое. When the next body is decided, only at that point then the soul can move from its old body to the new one. But it's decided in advance by the demigods, actually. How long that person has to stay in his body and which body he'll get transferred to next. И что как только уже выбрано новое тело, только тогда душе дается возможность оставить предыдущее. Это все организуется полубогами. So, that one of the first lectures that I heard Prabhupada give in Sydney, this was in 1972, April. Prabhupada had arrived on his second visit, and he was giving class every night. И это одна из первых лекций, которую я слышал лично, лекция Шрилы Прабхупады, это было в Сиднее в 1972 году. And he gave an example. He said that when a person is too sinful, и он дал пример, что если человек слишком греховен, sometimes they're not allowed to leave the present body until the next body is ready. But if they're too sinful, it takes a while to figure out, all the things this person has done, what kind of karma he's got coming next. And so they put him into a coma. Mm-hmm. And he can't do anything until they've figured it all out. Then they remove him from that body and put him in his next one. И что если человек слишком греховен, то у него карма настолько запутанная, что у него еще не выбрано новое тело, и человек попадает в кому, и вот пока он лежит в коме, решается, какое будет его новое тело, и когда новое тело готово, тогда ему разрешается оставить тело. And he gave an example. И он привел пример. So myself, I was born and brought up in England. Я изначально в Англии вырос. Then I moved to Australia in 71. I joined the temple
a few months later in Sydney. Я переехал в Австралию в 71-м, через несколько месяцев присоединился к храму в Сиднее. And a couple of weeks after that, Prabhupada came. И через несколько недель как раз приехал Шрила Прабхупада. So he immediately initiated everybody in the temple. Он сразу же всем дал инициацию в храме. Some of them had only been in the temple about 1 week or 2 weeks. А кто-то там неделю только в храме был, кто-то 2. But he wanted to somehow or another give them a sense of belonging to the movement. Но Прабхупада хотел им всем дать вот это чувство принадлежности к движению. Anyway, that's another thing. But whilst he was giving his class, Prabhupada used this analogy of the caterpillar, and then he explained about sinful people have to be held in a coma until they're released. So he said, just like your Churchill. И Шрила Прабхупада как раз вот в этой лекции он приводил этот пример гусеницы, в том, что греховные люди из-за своих грехов перед сменой тела они попадают в кому. И он сказал, это вот как раз как с вашим Черчиллем произошло. So the Second World War, 1940s, the English mainly fighting against the Germans, the Russians came in, Japan came in, so many people died. So Churchill, he was the prime minister in England at that time. И вот в 40-х годах как раз была эта Вторая мировая война, там с Америкой, Россия, Германия, и премьер-министром Англии в то время был Черчилль. So he was regarded afterwards as a great hero amongst the British people because somehow or another they won the war. И потом, позже его объявили героем, потому что как бы они считают, что благодаря ему они победили в войне. In fact, I think a couple of years ago they did a poll, like you know what a poll is. Mm-hmm. They took a poll amongst the British people who was the most significant or important personality for the last 100 years. Mm-hmm. And everybody voted for Churchill. И они вот недавно провели голосование в Англии, и кто же является самой выдающейся личностью за последние 100 лет, и все проголосовали за Черчилля. So he's like, considered a big hero. Что он считается таким большим героем. So in this class that Prabhupada gave in Sydney in 72, he used Churchill as an example. Но в этом лекции Шрила Прабхупада в 72 году использовал Черчилля как пример этот. He said, just like your Winston Churchill, he's a big demon. И он сказал, как вот этот ваш Уинстон Черчилль, он великий демон. Yeah, and because of all of the offenses that he created during the war, he said he didn't die straight away, but he was in a coma for about 4 or 5 days before he died. И что из-за этих всех оскорблений, которые он совершил во время этой войны, он не умер сразу, а он перед смертью пролежал несколько дней в коме. So he said that means that it was so sinful, it took them 4 or 5 days to figure out, all the things that he'd done, and then figure out what his next body would be. И что он был настолько греховен, что им там всем потребовалось еще несколько дней, чтобы выяснить, какое же тело он заслуживает, и только после этого он оставил тело. So that way we may think that we're free to move here and there. We may think that we're free to move here and there. И мы можем думать, что мы свободны, что мы можем пойти куда захотим. Yeah, but we have actually no freedom at all. Но на самом деле никакой свободы нет. Yeah, we've got this burden of karma that is accrued by contact with the lower modes of material nature, ignorance and passion. И у нас есть это бремя кармы, которое мы приобрели из-за контакта с низшими гунами природы, страстью и невежеством. Yeah, and like it or not, we're forced to accept one body after another, after another, after another. И поэтому, хотим мы этого или нет, мы вынуждены принимать одно тело за другим. So only Krishna consciousness can break that cycle. И только сознание Кришны может разорвать этот порочный круг. You surrender to Krishna, then you're relieved of all your sinful reactions. Если мы предаемся Кришне, то мы освобождаемся от всех наших греховных Don't surrender реакций. to Krishna, then who knows what will happen to you in your next life. А если не предаемся Кришне, то кто знает, что с нами произойдет в следующей жизни. Yeah. Prabhupada once told a little, it was not a story exactly, but it was an analogy from his own experience about Churchill and Hitler. И Прабхупада как-то рассказал такую историю, не историю, это как бы пример из своей жизни, она о Черчилле и Гитлере. So, what was it? Early December 1975, I just joined Prabhupada's party.
Это где-то в 75 году было, я только присоединился к группе Шрилы Прабхупады. He had taken his breakfast and then he went and sat for a few minutes in his darshan room. И он только принял завтрак, и вот несколько минут сидел в комнате для даршанов. So he was just chanting a little. И там просто повторял все это имя. So myself and Hansaduta, we came in and, to get advantage of Prabhupada's association. И я с Хамсадутой, мы туда пришли, чтобы получить общение Шрилы Прабхупады. And Prabhupada was talking about how sinful people are. А Шрила Прабхупада как раз начал говорить о том, насколько греховны люди. And because of their activities, they have to be punished by material nature. И из-за их грехов они вынуждены будут, они будут наказаны материальной природой. So then he gave an analogy. Anyway, he gave a comparison. He said, when I was at school, И он дал такое сравнение. Он говорит, когда я был в школе, if any of the boys were messing around or misbehaving, и какие-то мальчики в школе, они неправильно себя вели, the teacher would call them out to the front, учитель их звал к себе, and then he would have them stand at arm's length, и они должны были стоять, вытянув руками, facing each other. смотря друг на друга. And then on the order of the teacher, they had to grab each other's ears И по приказу учителя они должны были схватить друг друга за уши and stand there holding their ears. и держать так за уши друг друга. And then when the teacher said, now, then they had to pull. И когда учитель командовал, сейчас, они должны тянуть. So the two of them are pulling each other's ears. И они стоят друг другу, тянут за уши. This one is crying because the other one is pulling his ears and it's hurting. И один плачет, потому что другой ему оттягивает уши. So he would pull harder. И поэтому он сильнее тянет его. And then the other one being pulled harder, then he would cry and he would pull the other one's ears. И тут то же самое, так как ему тоже больно, он тоже начинает сильнее тянуть и тоже плачет. And then he said, only when the teacher said, all right, now stop, then they could let go and И только когда учитель говорит, все, хватит, они могут отпустить. So he said, just in the same way, Maya Devi. So she gets one Churchill and one Hitler, puts them together. All right, now, pull. И точно так же Майя Деви, она так организует, что с одной стороны Гитлер, с другой стороны Черчилль, и она им говорит, а теперь тяните. And they can't stop until Maya says, all right, that's enough. И они не могут прекратить, пока Майя им не скажет, все достаточно. So we may think, we have freedom to do so many things and, there'll be no retribution, but it's not a fact. Every single item, good or bad, that's recorded. And at the right time, then whatever good karma or bad karma that you've got coming, that is released by the demigods. И мы можем думать, что мы полностью независимы в своей деятельности, можем делать все, что захотим, но на самом деле все, и хорошее, и плохое записывается, и вся вот эта карма, которую мы накопили, она выдается нам по воле полубогов. Therefore, Prabhupada says here, the laws of nature are not subservient to the whimsical desires of the conditioned soul. Так. This is inappropriate. The laws, the laws of nature. It's in the last paragraph, about halfway down. By the laws of nature, one will certainly get a body full of suffering. The laws of nature are not subservient to the whimsical desires of the conditioned soul. Then he quotes this verse, words, Sanskrit, Sattva-guna, Rajaguna, Is it maybe it's another purpose? Just before that. Right. Maybe it's another. Can you translate it? I don't know. Да. That there, right there. The laws of nature. Законы материальной природы не подчиняются самодурным желаниям обусловленных душ. Everything? Да. Just that sentence. Yeah. So that's the situation. We're not free. И вот такова ситуация, мы не свободны.
We cannot make the modes of material nature subordinate to us, Мы не можем заставить гуны материальной природы подчиняться нам. which modern scientists are attempting to do. Это то, что на самом деле пытаются достичь ученые. They're trying to control nature and use it to their own advantage. Они пытаются использовать материальную природу для собственного наслаждения. But they don't know that they only have a few short years in this body as a scientist or a teacher or whatever it is, and then they'll be booted out. The laws of material nature, the same laws that they're trying to control, they can't be controlled. The Yeah. laws of nature will force them to take another birth. It may be a pig, a dog, an insect, anything. Но они понятия не имеют, что это всего лишь несколько лет, когда они живут, будучи этим ученым или каким-нибудь преподавателем, что те материальная природа, которую они пытаются контролировать, их выпнет из этого тела, и они будут вынуждены родиться свиньей или собакой, и они этого совершенно не знают. Therefore, Prabhupada says we should be careful to associate with the mode of goodness, because from that platform, that enables us to break out of that cycle of repeated birth and death. И потому что Прабхупада говорит, что мы должны быть очень внимательны и соприкасаться только с гунной благости, потому что это поможет нам разорвать этот круг рождения и смерти. Yeah, from the mode of goodness, you can become elevated. Потому что с гунной благости можно возвыситься. What's that verse? Urdvam gach chanti satwastam. Satwastam. The stan means like Hindustan, Pakistan, it's place. So, according to the place of the soul in material nature. Now, if he's in Satwastam, goodness, if he's there, then Urdvam gach chanti, he's allowed to go up. Urdvam means going up. И в этом стихе говорится, там используется саттва-стан. Стан — это значит место, например, Хиндустан, Таджикистан, и вот там используется слово саттва-стан. То есть если живое существо находится в саттве, то оно может возвыситься. Yeah, you get enlightened. Оно может обрести просветление. That means when the consciousness is clear, the activity, the desires, everything becomes clarified, И если purified. сознание чисто, то деятельность и все, что связано с живым существом, оно очищается. And then they may take birth on some higher planet. И тогда можно принять, живое существо принимает рождение на высших планетах. Or he says here, not just sattva guna, but Suddha sattva. If you're situated in Suddha sattva, then you can get out of the material world altogether and go back to Godhead. А здесь говорится, что не просто саттва-гуна, но шуда-саттва, то есть благодаря ей мы можем попасть в духовный мир. But if we remain influenced by Rajagun or Tamagun, then you go down. Но если мы остаемся под влиянием раджа-гуны или тама-гуны, то мы опускаемся вниз. Jaganya Guna Vritistar, they do all abominable activities. Ado gets chanties, tamasaha. Ado means going down due to association with ignorance. А те, кто занимается этой отвратительной деятельностью, соприкасаясь с гуной невежества, они опускаются вниз. And Rajagun Majjatishtanti, you stay in the middle platform, neither going up or going down. That's basically the situation in human life. We're in that middle. А человек раджагуни, он остается на этой средней платформе. Это вот та ситуация в человеческой форме жизни, как бы посередине. Okay, we'll finish there. Все, закончил. Any questions? Какие-то вопросы? Yes, Prabhu. Спасибо за очень интересную лекцию. Я хотел бы спросить, а вот в какой момент душа попадает на суд Ямараджа? То есть как-то до принятия тела или уже в момент принятия тела, или как вообще? Следующего я имею в виду. Thank you for a very interesting class. Prabhu is asking, with this process when the soul leaves the body, when the soul goes to the court of Yamaraj, because is it like in which time? Because if it's the body is already chosen, so when this court is happening? I actually don't know the details, because there are planets where pious souls can go, and sometimes they meet their relatives there, like that. So there's some area in the universe where that's catered for. I think for the
I'm not 100% sure, so don't quote me on this. But what I've understood is that the really sinful people, they go to the court of Yamaraj. И насколько я знаю, что не все идут, пожалуйста, не цитируйте меня, что насколько я понимаю, что не все идут на суд к Ямараджу, то есть те души, которые благочестивы, они могут попасть на планеты, например, встретиться со своими родственниками. That description is there. И такое описание тоже есть. That sinful people, the Yamadutas come, they drag them out their bodies. There's an 800 yojana long road where they're beaten. They suffer terribly from thirst. There's fire all around, and they're given a special covering, subtle covering, by which they can experience the pain, but not die. И там это описывается, что происходит с греховными людьми, что за ними приходят ямадуты, вытаскивают их из тела, и потом их ведут, там эти 800 йоджан, это дорога, и там они испытывают жажду, жар, и у них есть специальное это тонкое тело, в котором испытывают все страдания, но они не умирают. So that kind of sinful entity, they have no future, horrible. They can stay there for millions of births. И вот такие люди, они испытывают, у них нет там светлого будущего, они страдают там тысячи жизней. But if there's a little piety, that alleviates some of that. You may not get punished as much. Но если есть благочестие, то они не будут так сильно страдать. There was one devotee, his name was Samjata. He was an older man in his 50s when he joined in Melbourne. И был один преданный, он присоединился уже в пожилом возрасте, ему где-то за 50 было, когда он присоединился. So in 1977 he came to Bhubaneswar. И в 1977 году он приехал в Бхуванешвар. And he was working there, and this was like October of 77, just before Prabhupada departed. И вот там был октябрь 1977 года, как раз до ухода Шрилы Прабхупады. So Samjata got this brain hemorrhage, and he died. И у него там была опухоль мозга, и он умер. So this was, as I said, the last month that Prabhupada was with us. И это был как раз последний месяц того, когда Прабхупада был с нами. So I asked Prabhupada what would be his destination. И я спросил Шрилу Прабхупаду, и куда же пойдет этот преданный? Because Bhubaneswar is actually part of Jagannath Puri Dham. Джаганнатхапури. Ага. Потому что Бхуванешвар, он относится к Джаганнатхапури. So, you know, my understanding was that if you die in the Dham, you go straight to Krishna Loka. Потому что мое понимание было, что если вы оставляете тело в Дхаме, то вы идете сразу же на Кришна-локу. So I asked Prabhupada what would be his destination. Я поэтому спросил Шрилу Прабхупаду, куда же он пошел. And Prabhupada quoted from the Bhagavad Gita that, you know, the unsuccessful yogi, if he doesn't make it in this life, he gets a good birth, pious birth in his next life and makes more progress. И Прабхупада тогда процитировал этот стих из Бхагавад-гиты, где описывается судьба неудачливого йога, который рождается в благоприятной обстановке, чтобы продолжить свой путь. Or if he's thinking of Krishna at the time of death, then he gets promoted directly. Да, но если он полностью очищен на момент смерти, то он напрямую идет в духовный мир. Yeah. Does that answer the question? Отвечает на наш вопрос. All right. Okay, it's very, all right, one last one. Спасибо большое, что дали мне задать этот вопрос, потому что я очень хотел узнать, может быть, вы знаете мнение Шрилы Прабхупады на этот вопрос. Thank you for letting me opportunity to answer this question. Because I really want to know the Srila Prabhupada's opinion on this matter. Maybe you know this. Srila Prabhupada's opinion on this, what he wanted to ask. Я еще не забыл. Opinion about what? Вот, now question, yes. Вы говорили о преследовании ИСККОН, и действительно часто вот, были моменты, когда преданные попадали в тюрьму. И как минимум вот, в нашей стране иногда были такие ситуации, когда органы КГБ говорили: вот подпиши бумагу какую-то, ну что, допустим, ты отрекаешься, и мы тебя выпускаем. И в этой ситуации у человека был выбор: подписать бумагу и, ну, скажем так, выйти на волю, или же дальше продолжать страдать. И вот здесь вопрос в чем заключается? Можно действовать по уму, сказать: я просто подпишу бумагу, что эта бумага значит? Я выйду на улицу и буду на свободу, и буду дальше продолжать сознание Кришны. Ну, может быть, там
аккуратнее или еще как-нибудь? Или же нужно Is держаться this до a последнего? question? Try and compact it down to a couple of Как нужно sentences. было поступать в этой... Как нужно поступить? поступать, да, как в этой ситуации нужно поступать? You mentioned the stories how the devotees was harassed, and for example, he's given this example that in Russia, for example, also the devotees was captured by KGB, and they was offered like you need to either you go to jail or either you just resign. You're not Hare Krishna. So in this situation, if the person maybe he can think, okay, I will just write something, but I will I resign, but I will practice. So what will be the best choice? Go to the jail or just say, I'm resigning, but Sometimes devotees can employ deception in Krishna's service. И иногда преданные, они могут использовать обман ради служения Кришны. Actually, we'll never give up. На самом деле мы Krishna никогда не consciousness. оставляем сознание Кришны. Whatever we may tell anybody else, but a devotee never gives up his worship and his, we've got a permanent attachment or relationship with Krishna. We never give that up. Потому что преданный, на самом деле, что бы он там ни сказал, он никогда не оставит свое вот это поклонение и привязанность к Господу. So in difficult circumstances, at least I think according to Chaitanya-charitamrita, you can deploy deception or lying. These are also natural traits that can be used in Krishna's service. So sometimes in a very difficult situation, a devotee can say or do something which ordinarily would not be considered, pure or proper. И, например, Чайтанья Пандит говорит, что в тяжелой ситуации можно применить ложь или какой-то обман, и поэтому преданный в каких-то очень тяжелых ситуациях может сделать что-то, что с внешней точки зрения не может показаться как бы неправильным. Yeah, time, place, and circumstance. Время, место и обстоятельства. Yeah, according to your current situation, you have to, sometimes. Well, there's one example. One great sage, not Vishwamitra Muni, I think. There was a plague, or there was a shortage of rainfall in the place where he was, so there was no food. И там была вот эта история, когда в царстве не было дождя, и поэтому не было недостаточно продовольствия. So he ate an old dog. И он вынужден был съесть просто тело этой мертвой собаки. And that saved him because he had to kill the dog. And as Vaishnavas, as a saintly person, he would never dream of eating dog meat. И он был вынужден убить эту старую собаку, и все над ним смеялись, что это вообще... But in emergency situations, anything can be done. Но говорится, что в экстренных ситуациях многие вещи могут быть, что угодно может быть сделано. To save your integrity. Чтобы спасти свою целостность. Internally. Как бы остаться целостным внутренне. Even if externally, it may appear that you're doing something un-Vaishnav. Хотя внешне, мы будем вынуждены поступить как-то не по-вайшнавски. Yeah, but we always chant Hare Krishna, as Prabhupada says, whether you're in jail, in the temple, on the street. That's the business of, real devotees. Kirtanaya Sada Hari. Always chant the names of Hari. Но у нас деятельность, основное то же самое, как Шрила Прабхупада говорил, не имеет значения, вы находитесь в храме или на улице, или в тюрьме, просто все воспевайте свои имена. What happens after you sign the paper? А что произойдет, когда если человек подпишет эту бумагу? Я не знаю, что произойдет, просто я слышал в лекции одного из старших преданных, он говорил, что все, кто подписал эту бумагу, все оставили потом сознание Хари Кришны, а те, кто остались в тюрьме, перешли все эти испытания, они получили очень много откровений. Prabhu is saying that the Mataji who was sharing, some senior devotee who was sharing about this, mentioned that everybody who resigned, they basically stopped practicing afterwards, but everybody who suffered, they get so many realizations and yeah. Being a devotee, I mean, right now, we've probably got ideal circumstances for practicing Krishna consciousness. Быть преданным, например, сейчас у нас есть идеальные условия, чтобы быть в сознании Кришны. Right, at least
in Eastern Europe, you've had the last 20 years maybe, where you've had a little freedom. По крайней мере, вот у вас даже, там, по крайней мере, последние 20 лет, что какая-то свобода есть. And therefore you're expanding. И поэтому есть такое развитие. Yeah. But that may not last forever. Но не факт, что это долго продлится. We have to be prepared. The demons can do anything at any time. Потому что мы должны быть готовы, что демоны может что угодно в любое время But if we учудить. remain faithful to Krishna, then he'll make arrangements. Но если мы останемся верны Кришне, то Кришна все устроит. Yeah. A devotee is never lost. И поэтому преданный, он никогда не погибает. Yeah. So according to whatever situation we're in, you have to try to practice as much as you can. Поэтому в какой бы ситуации вы ни оказались, нужно стараться практиковать насколько это возможно. Yeah. And you know, the authorities, if they come, even if they drag you off to jail, or even if they kill you, we're going to die anyway. So if you're always chanting Hare Krishna and they kill you because of that, you'll go back to Godhead for sure. Поэтому, что бы мы ни делали, мы всегда повторяем Хари Кришна, если придут какие-то авторитеты, и они нас, например, посадят в тюрьму или даже убьют, но если мы воспеваем Хари Кришна, мы возвращаемся. И Харидас Такур, он и является примером этого. Yeah, he was beaten like anything. Not one place, but 22 different marketplaces. No ordinary human being could survive that. И его не просто там избили, его избивали на 22 базарных площадях, и ни один человек бы не смог бы это вынести. Such an advanced devotee, Mahajan. Но он настолько продвинутый, преданный, он Махаджан. But still he was attacked, still he had to suffer. Все равно на него напали, и он вынужден был страдать. So, you know, although, as I say, at the present moment, things are actually quite nice. You're able to practice quite freely. I see on YouTube sometimes the Harinam in Moscow or Ukraine, or, you know, and there's hundreds of devotees out singing and chanting Hare Krishna. So there's an old saying in English that you should make your hay when the sun shines. Payments? When you grow wheat, and then you cut the seeds out, your stalk is left, it's called hay. So make hay when the sun shines. Yeah, it may not always be sunny. If it gets wet, then it's useless. So you have to make it when it's dry. И поэтому вот сейчас ситуация очень хорошая. Я часто по Ютубу смотрю, там такие замечательные харинамы, там сотни людей в Москве, на Украине. И в английском языке есть такая пословица, что как это сделай как сток, делай сток нужно делать, когда солнце светит, потому что если мокро, то все сгниет. And anything that a devotee does for the benefit or offering to Krishna, that is not forgotten. И все, что бы ни делал преданный ради Кришны, оно никогда не забывается. Yeah, let's say somebody comes and joins for some time, then for whatever reason they leave. Whatever they've done during the time that they were practicing as a devotee, that's their credit eternally. И то же самое, что если кто-то приходит, что-то делает для Кришны, а потом уходит, то вот то, что они сделали уже для Кришны, это их вечный как бы баланс. So we have nothing to lose by being devotees. Поэтому, когда мы, будучи преданными, мы ничего не теряем. Yeah, because even if you give up trying to be a devotee, you're still going to grow old, get diseased and die. Потому что если мы оставим путь преданности, то нам все равно придется состариться и умереть. So there's no benefit from giving up your position as a devotee, even if you grow old, get diseased, or inevitably die. But as a devotee, you get promoted. Потому что, оставив путь преданности, с нами все равно все это случится, старость, болезни, смерть. Если мы умрем, будучи преданными, то это нас возвысит. And those who may have left prematurely, all right, they may look like they've gone back into karma life, but they haven't. Krishna knows what they've done for him, and at some point he will act to bring them back. И что на самом деле эти люди, которые ушли преждевременно из движения, то мы можем подумать, что они вернулись к своей обычной кармической жизни. На самом деле это не так. Кришна за ними наблюдает, и когда придет время, он их позовет обратно. I mean, I know lots of devotees that, you know, when they joined the movement, it was like that we were in total ignorance to start with, but then when we met the devotees, suddenly everything made sense. So that's Krishna within. At a certain point, even though
you know, we took birth in meat-eating families, intoxicators or whatever, but whatever service that we've done, that's remembered by Krishna, and at a certain point in his next life, that person will be brought back to Krishna consciousness and begin practicing again. Nothing is lost. И поэтому я знаю многих преданных, которые были в полном невежестве, только как встретили преданных, но встреча с преданными их полностью изменила, и они делали какое-то служение, и потом, если человек даже оставляет этот путь, он потом родится и сможет опять прийти, встать на этот путь, ничто не потеряно. As devotees, there's only good fortune. Поэтому если для преданных только всегда есть хорошая, великая удача. And if you're not a devotee, only bad fortune. А если человек не преданный, то всегда неудача. So best to make the choice. But if you're forced, sometimes, as I say, you have to sometimes pretend, all right, now I've given it up. Actually, a good example is Basu Gopal, this boy that was in the New York court case. Интересный пример как раз, что иногда, если вас вынуждает там отречься, то, может быть, можно внешне как бы отречься. Есть вот этот пример этого мальчика, который был в суде. He was captured by the deprogrammers. И его поймали эти депрограмматоры. They took him away from some house, kept him locked up. Везли его там в какой-то загородный дом, закрыли там. And then they tried to break his faith in Krishna. И они пытались сломать его веру в Кришну. If he said Hare Krishna, they put some ice cubes in his... Если он пытался сказать Хари Кришна, ему рот набивали льдом. They'd stab him for 1 or 2 days and then force him to eat meat. А они его морили голодом несколько дней и заставляли съесть мясо. They gave him alcohol. Давали ему спиртное. So they wanted him to become normal. Хотели сделать его нормальным. And normal meat-eating, fornicating, intoxicated karmi. Обычным глупым мясоедом, который постоянно под алкоголем. So Basu got a little bewildered. И это немножко его сбило с толку. Halfway through the brainwashing, you know, I mean the deprogramming, he told them, "All right, I give in. I'll come back to normal." И в середине этого процесса он сказал: "Все, я сдаюсь, я возвращаюсь к нормальной жизни." And after a week or two, they thought, "Oh, now he's come back to being a normal person." So they let him out. И через неделю они посмотрели, ну да, вроде нормально выглядит, отпустили его. So he had to catch a flight to some other city. И он должен был полететь уже там назад домой. So he's walking through the airport, he's got his ticket, he's apparently back to being an ordinary karmi. И он идет там в этом аэропорту, вроде выглядит как обычный карми. And he bumps into a devotee who's selling books in the airport. И он встречает преданного, который книги распространяет. As soon as he saw the books, he started to remember that he was actually a devotee. And he told the book distributor, he says, "Hey, I used to be in the temple. Can you take me, you know, to the nearest temple?" So he came back. И он распространил книгу и говорит: "О, так я же тоже книги распространял. Где тут у вас храм? Отвези меня в храм." И они вместе в храм поехали. So temporarily he forgot. But as soon as he got contact with a devotee, it all came back. И временно он как будто бы забыл, но как только он соприкоснулся с преданными, все вернулось. Yeah. So that's Krishna's promise. Whatever anybody does for me, that's permanent benefit. И это обещание Кришны, что бы человек ни сделал для меня, это приносит вечное благо. It may take several lifetimes to become perfect. It doesn't matter. Может быть, это для кого-то займет несколько жизней, чтобы достичь совершенства, но это не имеет значения. Does that answer your question? Okay, we're definitely going. Сейчас точно закончим. Thank you all very much. Srila Prabhupada ki jai. Прабху ки джай.